Good afternoon and welcome to our Road to Return live chat series. Today is our final installment. We have another all-star panel of guests from across the country and in Mexico today, talking to us about the rights of return migrants and historic and present efforts to address the needs of deported communities around the world. I want to thank everyone who's joining us today on Facebook. Just a reminder that if you do need interpretation for this bilingual conversation, the Facebook page does have the Zoom link where you can go to your Zoom app and hear this conversation in your preferred language. Más que recordar a todas las personas que nos están escuchando a través de Facebook que si buscan el enlace de Zoom en la página, tenemos interpretación simultánea disponible para las personas que prefieren escuchar esta conversación binacional y bilingüe en su idioma preferido. Muchísimas gracias. So today we are here to wrap up our Road to Return series. We've gone from New York to San Francisco, from Mexico City to Panama City, discussing the needs of deported and returned migrants and efforts and proposals that would restore justice and heal communities and families. I want to thank everyone who's joined us today, on all of our panelists. We have Tran Dang, who has been on every single one of our conversations as the Executive Director of the Rhizome Center for Migrants. We have Kham Mua from the Southeast Asia Resource Action Center, based in DC. We have Hector Barajas, who has worked with deported veterans for several years at the Deported Veteran Support House. Ana Laura Lopez, who helped us inaugurate this campaign in February with a live conversation on family reunification with Deportados Unidos en la Lucha in Mexico City. And I want to thank our special guest today, Diputada Maria Livier Gonzalez Anaya, who is a congressman in Mexico's lower house in the Congress of the Union. So thank you everyone for joining us. I'm going to turn it over for Tran for a brief introduction, and thank you for all our participants. Thank you, Cesar, and thank you to everyone who is joining in today. I'm Tran Dang. I'm the director of the Rhizome Center for Migrants, an organization that I founded in 2018 to support the needs and the rights of the returned and the deported, not only here in Mexico, but also in the region. The Rhizome Center for Migrants provides legal aid services, humanitarian support, and also advocacy to people who have been uprooted from their homes and their communities due to a deportation from the United States. For those of you who may be joining in for the first time, today's live chat is the last in our Road to Return series. For the last 3 months, the Rhizome Center has hosted a series of cross-border live chats that convene key traditional and non-traditional allies, government and civil society, regional bodies, and the affected community. We have convened these live chats to press for the right of the deported to be included in immigration reform efforts. During these live chats, we've covered the primary obstacles that many people from this region of the world face in returning to the United States. We've also covered the many reasons why people should be able to return as a matter of principle. Our live chats have been initiated and broadcast live from outside of the United States here in Guadalajara, Mexico, which is the capital of the state of Jalisco, one of the states that's really at the center of this narrative on migration and deportation. Guadalajara is also a place where we are reminded every day of the harm and the damage caused by US immigration policies and deportations. This live chat series is part of our Greater Right to Return campaign that provides specific proposals that would lift the bars and the barriers that currently keep people out and prevent people from returning to the United States, even for a day, to visit their loved ones or to say goodbye to family members. For many people around the world, the right to return is urgent. And in today's conversation, we will discuss why the right to return must be included in immigration reform efforts. I want to thank again the advocates we have on our call who have been working hard to make this a reality, and also especially to thank Diputada Maria Livier Gonzalez Anaya, who is a member of the Mexican Chamber of Deputies and also a member of the National Commission on Migratory Affairs. We are delighted that you are here and participating with us today as we define our next steps
on this road to return. So with that, I'll turn the mic back over to Cesar, who will be moderating today's event. Thank you so much, Tran. When we started this conversation in February, it was because President Joseph Biden had made an announcement and published a proposal on the White House website indicating a new vision for migration in the United States based on family reunification with the potential for certain people who had been deported to return. Ana Laura, tú iniciaste esta conversación con nosotros el mes de febrero. Platicamos un poco en ese entonces acerca de las necesidades de la comunidad, la gran esperanza que existía en México viendo a la nueva política de Biden. Han pasado ya 4 meses desde esa conversación inicial que tuvimos con Yolanda de Dreamers Moms Tijuana, con Cecilia en Chicago. Ahorita, en el mes de junio, ¿cuál es la situación que se encuentra la comunidad deportada aquí en México y cuáles son sus necesidades frente a la falta de acción de reforma migratoria en Estados Unidos? Ana Laura, ¿sí nos puedes escuchar? Sí, ya, perdón, estaba teniendo problemas para prender mi micrófono, mil disculpas, pero ya estaba yo ahí. Pues un gusto volver a estar aquí, César, y como mencionas, arrancamos ya hace unos meses con este anuncio, ¿no? Cuando sabemos acerca de la nueva administración, acerca de su propuesta de campaña y que ya de hecho, pues ya como presidente, pues empieza, ¿no? Empezamos a ver todo esto y que estaba muy basada también en el tema de la reunificación familiar. Pues han pasado muchas cosas desde esa primer charla con la que se arrancó toda esta serie que pues la verdad ha sido muy buena serie que han hecho en el The Rhizome Center. Han pasado muchas cosas desde entonces. No hay cosas, no quedan cosas muy claras todavía, pero sí he visto algunos resultados, cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer 2 mamás que han regresado. Una de ellas muy cercana a mí, una amiga mía muy querida, Alejandra Juárez, que regresó en el mes de mayo. Ella tenía un castigo de por vida, ya tenía 3 años aquí deportada, separada de su familia. Alejandra pudo regresar en el mes de mayo, ¿no? Pudo regresar con un humanitarian parole. Está teniendo la oportunidad de pelear su caso allá. Y creo que este regreso, bueno, yo platicando con ella, me decía que su abogada le comentaba que bajo la administración Trump esto no hubiera sido posible. Que si fue posible es debido justo a la administración Biden, ¿no? Entonces, sí hay cositas que han pasado, que vemos que se pueden dar y que de alguna manera motivan la lucha y redireccionan la lucha, ¿no? Y también pues nos hacen ver que sí hay cosas que tenemos que empezar a atender. Lamentablemente todavía nos falta mucho camino, pero sí nos abre la perspectiva a que sí hay una posibilidad, César, que sí hay una oportunidad, que debemos seguir trabajando unidos, que debemos seguir trabajando juntos, pero también cabe mencionar que esto no es solamente un esfuerzo o aprovechar el momento ahorita en donde tal vez en Estados Unidos se estén dando las condiciones o que tal vez bajo la nueva administración pudiéramos conseguir que algunas familias se reunificaran. Yo creo que aquí también es bien importante mencionar el papel del gobierno mexicano. ¿Qué tiene que ver para que nosotros podamos lograr esto? Y sí es importante porque muchas veces a veces nos perdemos en la lucha y pensamos que todo es allá y allá, ¿no? Pero aquí también tiene mucho que ver, porque para lograr esto, pues se necesitan recursos, o sea, se necesitan recursos económicos, o sea, se necesitan muchísimas cosas. Y que aquí lamentablemente el tema en México está complicado porque seguimos los deportados enfrentando todas estas barreras a nuestra reintegración, la dificultad para encontrar un trabajo, bueno, las dificultades desde los documentos de identidad, las dificultades para poder tener una casa, una renta, o sea, vivir, ¿dónde puedo vivir yo? Las dificultades para encontrar un trabajo,
que me permita tener una condición digna de cómo vivir, ¿no? Aquí en México, y que aparte que pudiera yo de alguna manera tener recursos para poder pagar un abogado y todo lo que representaría el poder iniciar un trámite para poder regresar y reunificarme con mi familia. Entonces, es muy bonito saber esas historias, es muy bonito conocerlas, son muy motivadoras, pero sí es importante voltear a ver qué hay detrás, qué elementos necesitaríamos tener o entender para que esto se dé y para que no sea una familia o dos, para que seamos muchas las familias que lográramos reunificarnos y que si ya en algún momento estamos viendo una pequeña luz de esperanza a través del actual gobierno en Estados Unidos, pues ¿qué le tocaría al gobierno de México hacer para facilitarnos el camino? Este road to return, como lo han llamado, que me encanta, o sea, este camino al regreso es un camino, pero que es un camino que depende de muchos actores, y uno de ellos definitivamente es el gobierno mexicano, que tiene que facilitar las condiciones de reintegración de las personas deportadas y en retorno para que nosotros en algún momento podamos poder iniciar estos procesos del regreso a Estados Unidos, porque creo que mucha gente se ha quedado con la idea de que todo depende de Estados Unidos y que Estados Unidos logre Estados Unidos se flexibilice en lo otro y que sean más humanos y sí es verdad, o sea, eso es una parte, pero la otra parte le toca a México. Y creo que esa es la otra parte que también tenemos que trabajar duro porque pues los deportados estamos acá. Nuestras familias están allá y los deportados estamos acá. Entonces, para que nosotros podamos tener de alguna manera algunas facilidades o reunir estos elementos que definitivamente contribuirían a facilitar este camino al regreso, le toca mucho al gobierno mexicano poner de su parte. Ahora sí que pues hacer lo suyo, ¿no? Empezando por reconocer el valor y del aporte de la comunidad migrante por muchísimos años y que llegando aquí pues se nos niegan muchas cosas. Entonces, yo creo que sí han cambiado muchas cosas, han pasado muchas cosas. Desde mi perspectiva también ha cambiado mucho la manera de ver las cosas, de cómo encaminar las cosas para lograr en algún momento esto. Y el poder ver que ya algunas personas están pudiendo regresar bajo ciertas circunstancias, de alguna manera sí nos abre una luz de esperanza, sí nos motiva, sí nos compromete a decir, tenemos que seguir trabajando juntos, tenemos que seguir trabajando juntas, tenemos que seguir organizándonos para lograr más reunificaciones familiares y sobre todo tenemos que buscar la apertura con el gobierno mexicano que se ha negado desde hace ya tiempo, realmente el gobierno federal prácticamente ha cerrado las puertas hacia toda cualquier vinculación, hacia cualquier comunicación para poder hablar de la problemática de nosotros los deportados. Sí tenemos que, yo creo que sí tenemos que hacerle ver al gobierno federal y al presidente que los migrantes no solamente somos remesas que aplaudir, los migrantes somos seres humanos, somos familias que estamos separadas y que no solamente se trata de aplaudir las remesas, se trata de voltear a ver las necesidades de esos migrantes que mucho tiempo aportaron y que ahora están aquí viviendo un drama familiar, una situación familiar, el reto de ser una familia separada, el reto de ser una madre transnacional y que no es cualquier cosa. Entonces, sí han cambiado muchas cosas. Me emociona mucho estar aquí el día de hoy hablando de todo esto y no quiero extender mucho, porque luego soy muy dada a hablar y hablar y hablar, pero creo que pues eso es lo que yo podría comentar ahorita en este momento, César. Gracias. Gracias, Ana Laura. Honestamente, ha sido un honor conocerte. Yo sé que tienes mucho tiempo en este espacio y has sido una de las personas que antes del camino al regreso tú mismo has podido hacer un propio camino para que las personas que regresen tengan una voz y un activismo. Y justamente el tema del gobierno mexicano es algo que nos ha interesado mucho, ¿no? Cuando hemos hablado con distintas personas que han sido afectadas por la política de deportación de Estados Unidos, nos damos cuenta que también los gobiernos regionales, los gobiernos que reciben a migrantes, han tenido una responsabilidad acerca de la problemática. Y justamente, diputada,
Usted acaba de introducir una ley en la Cámara de Diputados, si no estoy equivocado, que sería una reforma que apoyaría y daría opciones a las personas migrantes en retorno a tener mejor reintegración. ¿Nos pudiera platicar un poquito acerca de qué esfuerzos están pasando dentro del gobierno mexicano, dentro de su experiencia como diputada y también usted como una persona migrante en California, acerca del tema de migración en retorno? Claro que sí. Bueno, antes que nada, tengan una excelente tarde todos y todas ustedes en esta charla tan importante que sería Camino de Retorno, ¿sí? Gracias, César, por tu amable invitación para participar en este ejercicio de diálogo como base es el esfuerzo del Gobierno de México y acciones dentro del Congreso de la Unión respecto a los migrantes en retorno. Pues como lo ha dicho Ana Laura, que sin duda es un tema muy importante entre esta situación que hemos enfrentado las y los mexicanos migrantes a lo largo de tantos años, sobre todo quienes se encuentran en una situación de deportación o retorno a nuestro país, ya que implica pues diversos factores que impactan como son en su salud, en su economía, en su estado emocional, su seguridad personal y familiar, y lamentablemente hasta en su propia vida. Esto me recuerda a una expresión de un conocido diplomático mexicano, Alfonso de la Teja Sabre, que dice: nada con respeto debe de callarse, porque todo con respeto puede decirse. Y bajo este principio es que conduciré mi participación. Y sobre todo, digamos, primer punto que tiene el Plan Nacional de Desarrollo que se hizo del 2019 para el 2024 en esta administración de gobierno, señala el pleno respeto a los derechos humanos. Y en este tema, el gobierno mexicano se compromete a implementar soluciones de raíz con libertad e igualdad en los consulados mexicanos de Estados Unidos, que funcionarán, como dijeron, como defensorías de migrantes y que se logre que nadie tenga que dejar su lugar de origen para ganarse la vida o buscar refugio en nuestros países. Inclusive nuestro presidente lo dijo, que los mexicanos migrantes son o somos héroes vivientes en estas palabras, pero dicho sea con todo respeto a la investidura del presidente, a casi 3 años de gobierno, pues son otros los datos que tenemos. Y bueno, en este breve repaso de lo informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en sus facultades y obligaciones que tiene con todos los mexicanos para digamos, tener ellos y digamos en un término más que la obligación de ellos de tener las necesidades de la población mexicana, y en un análisis que ellos hicieron en la glosa de gobierno, donde yo me pronuncié como diputada federal y que en otros aspectos ellos señalaron que la atención ciudadana a los connacionales en el exterior, la Cancillería señala de la protección y atención a las personas mexicanas en el exterior, que es su más alta prioridad para la política del gobierno mexicano y que sigue siendo por instrucciones del presidente que los consulados funjan como defensorías para nuestros connacionales. Y bueno, pues ellos es lo que han dicho, pero también se les olvidó señalar que los abogados que ellos tienen en estos consulados, pues solamente atienden una primera cita, donde dan una asesoría jurídica, pero si ellos deciden tener o seguir con su caso, pues tienen costos muy elevados que realmente nuestros connacionales pues no pueden pagar. Y además no consideraron a las personas que enfrentan la deportación. Entonces es como hay que seguir trabajando en esto con el gobierno mexicano para que realmente lo que ellos dicen sean hechos y sean realidades, ¿sí? Entonces, por supuesto que yo me referí a lo importante que son las remesas de nuestros connacionales, como ya lo mencionaron anteriormente, y que a pesar de la pandemia, pues han seguido mandando y que digamos que ahorita es el rubro número 1 después del petróleo y del turismo, ¿no? Pero en este caso, digamos, el gobierno, a pesar de eso, decidió desaparecer programas donde
nos apoyaban o nos ayudaban a las personas que vivimos allá, como fue el Fondo de Apoyo para Migrantes, como fue el Fondo para Fronteras, y en el 2020 el programa 3x1 para Migrantes, que era un programa exitoso donde nos unía a las comunidades que vivimos en Estados Unidos con nuestras comunidades de origen aquí en México. También señalé con respecto a nuestros hermanos migrantes que cruzan por territorio mexicano, o que van de tránsito hacia los Estados Unidos, pues por decisión propia del presidente, en el 2019 asignó 100 millones de dólares directos del Fondo Yucatán a los gobiernos de Salvador, de Honduras y Guatemala, pues para fortalecer el plan de desarrollo integral, digamos, en Centroamérica. Pero mi pregunta fue hacia ellos y los connacionales migrantes, ¿dónde quedamos? Sí, porque se apoyó a nuestros hermanos centroamericanos, pero la situación difícil que están viviendo los connacionales en deportación, pues sí se lo mencioné y se lo dije muy claramente, el juez por su propia casa empieza. Sobre todo, porque ya lo mandata un artículo en la Constitución, como tú lo dices, hay en el artículo 27 de la fracción primera del presupuesto de egresos de esta federación para el 2021, señala, se promoverán mecanismos para facilitar a los mexicanos repatriados el acceso a los beneficios de los programas y garantizar su atención y protección de manera prioritaria. Eso es lo que dice textualmente. La realidad la sabemos, pues que es otra, lo acaba de mencionar Ana Laura. Y decirle también que durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Cordero, cuando estuvo ella ahí en la Cámara de Diputados, yo me referí en su segundo informe de gobierno de ella, que dice en el plan estratégico del 2020 al 2024, que era de garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos de todas las personas que radican e ingresan o transitan por México. Y a partir de este diseño se implementará una política integral de la población y movilidad humana. Ante dicha aseveración, yo le dije a la secretaria Olga Cordero, ¿qué tan importante como esto que mencionó anteriormente es la situación que nuestros paisanos viven cuando son deportados, ya que en su proceso de repatriación, la primera dificultad que enfrentas es la de resolver su estancia en México, donde muchos de ellos deciden establecerse en estados fronterizos para estar más cerca de sus familias o tratar de volver a intentar regresar a Estados Unidos, o si no, finalmente, pues venirse a sus lugares de origen, ¿no? En estos casos, la alternativa para resolver una parte de sus condiciones es el acceso a los programas sociales que los gobiernos federales y estatales, como tú lo mencionaste, tienen previstos para esta población de migrantes en retorno, lo cual pues es necesario acreditar su identidad, que aparentemente se cubre con la CUR o la acta de nacimiento, pero el documento de identificación es la credencial para votar. Entonces, si no la tienen ellos cuando están en deportación o llegan a las fronteras, no tienen este documento que es tan importante, pues de qué forma nuestros connacionales pueden cubrir estos requisitos si no cuentan con dichos documentos. Entonces, en este sentido, sí le pregunté yo a la secretaria Sánchez Cordero, ¿cuáles son las acciones que tiene la Secretaría de Gobernación previstas para cuando estas personas lleguen directamente a la frontera, los puedan apoyar a los migrantes repatriados en su trámite de retorno al país y el acceso a programas de gobierno para cubrir sus necesidades? Realmente le dije que si cuando ellos llegan tienen ese acercamiento inmediato con las oficinas del INE, no me lo supo contestar, no me lo dijo muy claramente para que ellos tengan acceso a todos estos programas, pero sí, ella estuvo hablando en respuesta me hizo referencia de diseñar, digamos, ante esta secretaría, una cédula de identidad, ¿sí? Tanto para los connacionales, para otros migrantes, pero en sí fue una contestación muy rápida, muy leve, que no
nos dio la información que realmente nosotros necesitamos. Y bueno, también me gustaría decirte que una de las acciones dentro del Congreso de la Unión, pues en esta legislatura 64 se lograron avances importantes, ya que en ambas cámaras se hicieron iniciativas de reforma en el marco legal en materia de derechos humanos, población, migración, asistencia consular, así como diversas propuestas al gobierno de México. Y bueno, pues digamos, por falta de presupuesto, también pues hay muy buen tramo que recorrer, porque a veces se hacen algunas iniciativas de ley, pero no están dentro del presupuesto, y mientras de que no haya el dinero necesario, pues no se pueden llevar a cabo estas reformas. Sí me llevaría mucho tiempo en mencionarte pues todo lo que se ha hecho en este tema, pero te mencionaría, por ejemplo, en algunas de las iniciativas que sí propuse yo como diputada federal y en el contexto que he vivido de migrante, pues fue la reforma a la ley de migración para crear la figura del migrante mexicano en retorno, porque no tenemos esa figura. Existe porque las personas regresan, pero la figura como tal no existe. Entonces sí se hizo una iniciativa, también se reformó y adicionó a la ley de economía social en el artículo 25 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, con el propósito de incorporar los mecanismos institucionales que reconozcan la participación solidaria de la comunidad mexicana migrante. En su momento se hacía a través del programa 3x1, esta aportación. Sí, también se hizo la reforma a la Ley General de Partidos Políticos con el objeto de crear la figura jurídica de diputado y senador migrante. Se reformó también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de que se reconozca y dé vigencia al decreto legítimo y obligación constitucional de nuestros connacionales radicados en el extranjero para elegir a los diputados federales, ya que tenemos ese derecho a votar también desde Estados Unidos. Y bueno, la reforma también que se hizo al Servicio Exterior Mexicano, donde les pedíamos que los consulados fueran más explícitos cuando tienen la información para que la hagan llegar a nuestros connacionales allá, porque muchas veces ellos se les hacen llegar alguna información o algo que ellos puedan ofrecernos, pero nosotros, los que vivimos en Estados Unidos, realmente no nos damos cuenta. Así es de que tienen que hacerlo a través de fuentes más eficaces para que llegue a toda esta población. Sí, y también me gustaría, por último, decirles que hubo una reforma al artículo 84 de la Ley General de Población para modificar el concepto de los lugares de recepción, o sea, que haya más establecimientos de albergues temporales para cuando llegan nuestras personas que son deportadas. Y bueno, si quieren ustedes ver y consultar más cómo son todos los textos íntegros que se hicieron en las diferentes, digamos, puntos de acuerdo o afirmativas, ustedes lo pueden consultar pues en la página de la Cámara del Congreso Mexicano. Entonces sí se ha trabajado en este tema, como lo mencionaste, yo como diputada me autonombré diputada migrante porque radico en Estados Unidos, se dio la oportunidad de estar aquí, anteriormente fue una líder comunitaria por muchos años y conozco muy bien el tema, entonces todo mi trabajo se hizo en ese sentido, de hacer acciones para beneficiar a nuestra comunidad migrante. Y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o al final, pues aquí estamos, ¿sí? Muchísimas gracias una vez más por darme esta oportunidad. Gracias a usted, diputada. Yo sé que para nosotros es muy importante tener representación dentro del Congreso mexicano porque, como lo mencionó Ana Laura, es un problema regional, incluso es un problema internacional. We first heard about the efforts that you had mentioned had actually started about a decade ago regarding the deportation of Southeast Asian refugees and attempts to bring them back. These efforts, I think, for me personally, were really surprising and motivating because it let me know that there was a historical precedent to a lot of the proposals and a lot of the concerns that return migrants in the region and across the world have. Since that campaign that began 10 years ago,
what's happened to Southeast Asian refugees who are waiting for the chance to return? And how hopeful are you about any potential change that might make that easier for them? Yeah, thanks, Cesar, for inviting us to speak and allowing us to talk a little bit about the history of the work that we've been doing. Really, the work of our local and state partners who have been leading so much of the anti-deportation work and the return work. So our organization have been working in partnership with local and state organizations since the 2010s to try to bring back to the US or to instill the concept of a right to come home for deported individuals to Cambodia, Laos, and Vietnam. Many of these individuals are refugees who came to the U.S. in the late 70s and 80s. And most of these folks, the reason why they're being deported, roughly 80% of the Southeast Asian Americans who are being removed because they have some sort of prior convictions. And because of that, there are a litany of difficulties that they face in terms of trying to come home. For many of them, it's nearly impossible, especially because a lot of them already come from low-income families and serve as the primary breadwinners. And so when you deport that primary breadwinner, the rest of their family sort of spirals into situations where they're economically insecure, where they face housing and food insecurities and just struggle really to survive. We've been working and talking about this with members of Congress for a long time. And quite honestly, we hadn't made a ton of traction up until around 2015, 2016, actually. In the 2016, 2017 timeframe, it was actually because California and some of the states changed their criminal laws, and that opened the doorway for some of our partners locally in California, like the Asian Americans Advancing Justice, ALC, and Asian Prisoner Support Committee, and other folks to begin looking at the clients that they have been working with who've been removed and seeing that there were actually, the reason why they were being removed is no longer removable. And so because of that, they were able to get to reopen the cases of these individuals and bring them back. So today we have 6 Cambodian Americans that have been able to return since the 2016-2017 timeframe, with the most recent one being returned just a few months ago to Minnesota. I think, we also have seen more support for this concept over the last 3-4 years as well. I think with the New Way Forward Act and with that bill holding, including provisions creating a process to return for individuals who've been removed, regardless of their, regardless of why they were removed in the first place, and having over 40 members of Congress sign on as endorsers of that bill, it signals a shift in what members of Congress are willing to talk about, and a shift in sort of the political reception to the right to return, or really the opportunity to come home for folks who've been deported. I think, this administration too has, been more open to listening about how we should treat individuals who have criminal convictions, both who are facing removal and then those who are, potentially, who should be returned because they've been unjustly deported. I think, our partners over at the National Immigrant Justice Center have launched an initiative, and we've been hearing through the grapevine that the Biden administration is exploring the concept of returning folks who've been unjustly removed under the Trump administration. Our biggest concern really is making sure that whatever process that they're looking into and procedure that they're looking to put in place encompasses individuals who've been removed because they have convictions. I think one of the other things to really talk about with these individuals is that, when they are successfully returned back, be it because there are changes to state laws or because of technicalities in their removal orders in the first place, they face significant hurdles coming back. So, or resettling once they come back to the U.S. With the gentleman in Minnesota who was recently returned, for him, he
he called it essentially feeling like he's been, uprooted twice, right? First, being uprooted from the U.S. and moved to and then deported to Cambodia, and then coming back 4 years later, and his family has moved on from his removal, right? He doesn't have financial security. He's unable to, really, he's struggling to try to take care of himself. And for him, he talks about how even though now his children are basically just down the road, it's so difficult for him to see them because he struggles just trying to make sure that he can, survive. And I think, as the administration and other people are thinking about how do we bring people back, there needs to be a lot of conversation about how do we make sure that we support people who are coming back, because we took everything away from them when we deported them, and now they're coming back with nothing, and we can't expect them to just get back on their feet without any form of formal support, whether that be from foundations or really the federal government. It's very surprising to me when I hear about the situation of Southeast Asian refugees, because when we first started this live chat, our first installment was speaking to drug policy experts about the legacy of the war on drugs in the US and the regional drug wars. And I realized in the preparation for these live chats and research that we had done that a lot of what happens in Latin America that we're very aware of regarding issues of organized crime, human trafficking, forced displacement also applies to places like the Golden Triangle in Southeast Asia. And the legacy of the wars in Vietnam, the bombings of countries like Cambodia and Laos are still being felt today in the deportation of refugees. So thank you so much, Kham. I know that the work that CIRIC has done paves our road to return, and I'm so appreciative of you being with us today. Thank you. Hector, you have been active in the issue of deported veterans, and similar to the issue of Southeast Asian refugees who've been deported, it's been an issue that often goes well. Seen that there's been more attention paid to the issue veterans recently, but we also know that the process for veterans to return has been very difficult. There was a Politico article a couple of days ago that called it an expensive, arduous process. You yourself were able to return after you were granted a pardon by then Governor Jerry Brown in the state of California. What was your process of return? What was it like? And what have you seen happen with other veterans who are in the process or who have recently attempted to return? Sure. It's been a long road. One of the things that has changed, Khan mentioned, is that there's been a lot of changes in the laws. Like some of the convictions that were deportable at one point are not deportable anymore. So we have veterans that were deported for DUIs, and there's just like certain case law where, there's just all these different actually case laws and weird things where people are able to go home. So that's really the only thing that's actually getting any deported veterans home, not necessarily any legislation. And the good thing is we partnered up with the ACLU and many different private law, firms. But they've been amazing as far as what they've been doing. My process took about over 5 to 6 years, something like that, just from starting my actual getting with the attorney and then having to find out what kind of convictions I had, because I had DUIs and I had this and that, and then they never actually ended up charging me for them. But I had to just get all this different information and try to figure out exactly like what I did not, do in certain points of my life, like work history and stuff like that. But it was hard. It was about 5 years from the starting process. And right now with the new administration, we have been in conversations with a family reunification task force that the Biden administration has, and they're trying to amplify that for just to focus on deported veterans. But the fact that we're having that type of conversation with ICE and DHS and all these different people is I think it's pretty amazing. And that other people are going home that probably wouldn't have gone home during the Trump administration. But I became a citizen during the Trump administration, but it was, we had like really fighting. They were trying to deny me for all kinds of things, from
I grew up in a gang environment, so they were trying to deny me for lack of moral character. And then this article had quoted me on that had crossed the country illegally twice, and then they tried to not let me go for my citizenship interview for that. They denied me a couple of times to go to my fingerprints for my interview at the border. I had to do it at the border when I was supposed to go to San Diego. So it was just a very long process. And there's veterans that I thought would never go home, that had all these convictions, no honorable discharge, and this attorney was able to find a certain case law, and boom, they went home within 6 months. So it's just been we just have some amazing attorneys, but I think we have a lot of work ahead as far as like trying to bring back the majority of the veterans, and just in general people that are deported. When I got deported, my thought of immigration was like my tío that crosses the border and he gets caught and he gets deported, and that's it. And when I went to immigration, I thought I was gonna only see like Hispanics, and then I'm like seeing Canadians and people from Ethiopia, and I saw this Canadian guy. I'm like, what are you doing here? Like, are you sure? Because he looks white, But it's just been it's been a very learning process for me as far as like how immigration works, how even the U.S. government works. And then what you guys are mentioning about the role of Mexico, I don't really know what roles they should have by law, or that's something we need to investigate as well. And as far as the Mexican government's role, personally, from my experience, when I got deported the first time, nobody even welcomed me or said. I got deported in Nogales the first time, and I got deported twice. And the first time I got deported, I don't even remember anybody like literally. I just remember a door opening up, and that was it. Like nobody like receiving me. Maybe there was somebody there, but I don't remember anybody giving me any paperwork or anything. It's just a gate was open, and that was it. The second time, that was in 2004. The second time I was deported in 2010, I was received. Was given offered make a phone call, some food, and they offered me some places where I could go to a shelter. But nobody told me about El Seguro Popular, or like what kind of medical, whether it was free, or where did I have to go to what hospital, or I didn't have an ID. I'm sure it's changed now, because the place that where people get deported, it's totally different. I haven't been there in a while, but there's still a lot. I think there still needs to be a lot more as far as reintegration, and the roles in each wherever these deportees are deported to. They need to like really push for our rights, like Social Security. Like what's going on with all these people that turn 65 and they've worked in the United States for 50 something years, and nobody's fighting that. You're talking about millions of people that have been deported that are probably eligible for that nobody is even taking that up. So I think definitely our governments, or where we were born at, need to play a role in pushing the issue, or asking for certain rights or certain things that we should be entitled to, I think. And what else did I think that's kind of it. I'm not sure if anybody else has any questions. I'm not going to talk forever. But it's with the Biden administration, it's interesting that the Biden administration is only focusing on the Trump administration, when there was a lot of people that got deported in the Biden administration. So that was one of the emails that I received from certain government entity. We're just, or that I've seen, that we're focusing on what the Trump administration illegally did. I'm like, anyways, I'll leave it at that. Thank you, Hector. Yes, I think a lot of us, right, who've been around the immigrant rights world for a while, remember that Obama used to refer to Biden and his relationship to the vice president as a vice president unlike no other. So when we look at the 3 million deportations that happened under the Obama administration, we have to remember, right, that Joseph Biden was the number 2 in that administration, and that there's a legacy of broken policing, of mass incarceration, of failing to provide health care for people who needed healthcare instead of being punished with jail and deportation. Veterans, refugees, adoptees to South Korea that were deported during those years, they all deserve some justice restored in their lives. One of the things that
really catches my attention is when you speak about, the amount of time that it took. And Kham just mentioned that sensation of being uprooted twice. When I self-deported, I knew that for at least 10 years, I wouldn't be able to see the places where I grew up, the people that I knew. And I made that sacrifice because I couldn't wait any longer for Congress to get their act together. I couldn't live my life on 2-year DACA renewal cycles. It wasn't fair to me as a person. As we look at the proposals that the White House is putting out, as we see this reunification task force that only wants to deal with deportees during the Trump administration, we notice, right, that a lot of people are left out. Their needs aren't addressed. And there's a lot more to do. And actually, the Rhizome Center, in the open letter that was circulated in January, February, we had proposals that would not treat deportation as just an individual case that required 5 years and a pardon from the governor of California, right, to resolve, but that would actually give people a chance and a fair shot to return. And Tran, you were actually the author on that letter, uncredited, that was circulated around the world, got signatures all the way to Germany. Could you tell us a little bit about where we are today on the road to return, what we need to do to achieve justice in the lives of deported and returned migrants, and anything else you want to add to as we close out this series today? Thank you, Cesar. We did start that campaign on the first day that Biden took office, and that was more than 5 months ago now. And when President Biden took office, I think all of us were very hopeful that we would see significant changes. He acknowledged on the first day the harm that deportations have had, and he's made several significant commitments to the deported. He promised to put a temporary moratorium on deportations. He also promised to bring deported veterans home. He promised to make family unity the guiding principle of his immigration plan. So far, ICE has continued to deport immigrants from the United States. We never did see the moratorium. We haven't seen any efforts by this president specifically that has resulted in the return of any deported veteran. The president's immigration package also leaves millions of people separated from their families, really without any hope of ever being able to reunite again. I think that the way that family unity is discussed in the United States in current reform efforts is far too limiting and is actually very harmful to what we're trying to achieve. When we talk about family unity, we really have to go beyond the zero tolerance separations at the border. Family separation has been happening in the United States for decades. On our last live chat, we were joined by a woman named Cecilia Akiwa, who was 7 years old when her father was deported. After his deportation, Cecilia and her sister, who are US citizens, were placed into foster care when they had a father who was taking care of them. Cecilia is now a federal public law defender in Los Angeles County. She's 31 years old, and she's still holding on to the hope that one day she will be reunited with her father. It's important to mention that Cecilia's father was deported twice. The first time in 1997 under President Clinton, and the second time in 2001 under President Obama. The issues of deportation, family separation, and displacement are issues that have plagued this country for decades. Cecilia, like many others like her, deserve an answer. They deserve a solution. Her father loves and cares for her. He's still alive, and yet she's being forced to live a life as if he no longer exists. Knowing that people like Cecilia are out there, Cecilia and her father, is what we find really frustrating about the scope and the direction of reform efforts. These stories are not unique. They're widespread and very common in this region of the world. Yet every reform cycle, the deported are again left out. They're left out of key legislative asks. They are the targets of exclusionary language that does not consider the totality or the long-term impacts
of the circumstances that we see on this side of the border. And the solutions that we've seen so far are far from comprehensive. As rights advocates, I think it's absolutely necessary that the deported are included in discussions around family unity and restorative justice. And I say restorative justice because right now in the United States, there are prisoners' rights advocates, criminal justice reform advocates, drug and policy advocates who are pushing for the impact of US laws to be lessened for people who've been victimized because of poverty, because of the war on drugs, because of the war on immigrants. And yet immigrants are not always included in restorative justice ask, although they pay the ultimate price. They've been given a death sentence, and for many people permanently exiled from the United States, which is a place where many people grew up, where people still have family and where they consider home. The Rhizome Center for Migrants is located in Mexico. We serve the deported. Every day we see people with heartbreaking stories who have family obligations, have children in the United States they have to get back to, or communities they have to get back to. And for many people, there isn't a solution unless there's a change in the law. And so what we need now to continue on this road home is support from our advocates in the United States to send this message to Congress that deportations are immoral and unfair until they are undone. The people and their families who are experiencing deportation need solutions. Give them a voice, include them in your strategy sessions, policy proposals, and legislative meetings. In the United States, I think that we are trained to believe that that the problem is within the United States. But really, deportation is a global problem, and the United States has exported to every corner of the world. There are now millions of people outside of the United States who are looking to Congress and looking to legislators for a solution and for changes that can improve their lives and help them get back to their families. So this is the reality, and this is a narrative that has to be explicitly asserted if we're ever going to see true and comprehensive reform. Thank you, Tran. That was very moving, and I think you're right. I think about how many people have been deported, 6 million since the modern era of migration began with Bill Clinton, right? And all these changes to the law happened. I think about 6 million people around the world and how many family members each of those 6 million people had, how many community members that were taken away from, and the legacy really around the world of broken families, broken communities, broken societies that deportation has left behind. And these proposals are really an invitation to address that on a deep-rooted level in acknowledgement of those struggles, to address historic issues of racism, of mass incarceration, of failing to provide mental health care to people like mothers who have postpartum depression, or veterans or refugees who obviously and clearly have those needs. Ana Laura, yo veo las fotos contigo y tus hijos cuando vienen a México. Pienso también que en julio va a venir mi papá y estamos aquí esperando, ¿no? Pienso en personas como Julio, que nos acompañó, un migrante de Guatemala que fue deportado 2 veces después de que sus papás, cuando él era un niño, huyeron de Guatemala durante la guerra civil y genocidio que pasó contra gente indígena. Pienso en Cecilia, como mencionó Tran, y su papá, que fue deportado 2 veces, como teniendo 2 padres hábiles, listos para cuidarla, se encontró en el cuidado del Estado por una deportación. Este es un problema con que vivimos todos y hay mucha gente trabajando, mucha gente buscando una solución. Y yo creo que sí vamos a ganar. Yo creo que algún día todos los que necesitan y merecen regresar lo van a poder hacer. Y diputada, le quiero ofrecer la última palabra. Usted está trabajando acerca de este tema todos los días. Yo la veo muy activa en Facebook, publicando información para migrantes en ambos lados de la frontera.
Si usted ahorita pudiera darle una audiencia en el Congreso de Estados Unidos a sus análogos en el Congreso estadounidense, ¿qué les diría acerca de la necesidad para reformar las leyes migratorias, para parar las deportaciones, pero también para permitir el regreso a millones de personas alrededor del mundo que hoy carecen de familiares, de comunidad y de las necesidades que pudieran haber tenido y pudieran haber adecuadamente? Sí, sí se detuvo. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí, ok, sí, es que se frizó un poquito la computadora. Bueno, si tuviera la oportunidad de estar con nuestros congresistas en Estados Unidos, pues les diría primeramente de todas estas familias que han sido rotas, digamos, de alguna manera por estas deportaciones y muchas veces injustas. Y como lo mencionó también, pues yo también soy madre de mis hijos nacidos en Estados Unidos, que también han trabajado para el gobierno y para diferentes instituciones. Bueno, pues que de hecho formamos nuestros hijos para que apoyaran y sirvieran también en Estados Unidos. Entonces, que tienen que tomar conciencia, ser más humanos, respetar los derechos de todos nosotros los mexicanos que aportamos de una manera u otra y que somos parte esencial en muchas actividades de Estados Unidos. Entonces, que en México sí se está trabajando a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que se tiene que tener más comunicación de ambos gobiernos. Entonces, yo termino ya esta legislatura, pero seguiré trabajando para apoyar a la comunidad migrante y en este tema de la deportación me parece que es muy importante. Nomás mencionarles que ahorita en esta nueva legislatura 65 vienen 10 migrantes radicados en Estados Unidos que a través de la acción afirmativa van a ser nuestros próximos diputados, que ya ellos viven allá. Entonces hay que acercárnoslos a ellos para que sigan haciendo nuevas leyes y propuestas para que haya ese acercamiento de los dos gobiernos. Entonces, eso sería parte de lo que yo hablaría con ellos y quedo y me reitero a sus órdenes con la poca mucha experiencia que hayamos adquirido en el Congreso, pues seguir trabajando. Me gustaría mucho unirme al grupo de ustedes para aportar algunas experiencias. Saludos a todos ustedes y de nuevo agradecerles por esta invitación. Thank you so much, Congresswoman. It's our pleasure to have you today, and thank you for those final words. It's been my pleasure to be your moderator on this road to return. And I want to thank all of you, all of our guests today, all of the people who have watched us from around the world, who have been our company as we pave that road back home for millions of people around the world. So my name is Cesar Miguel with the Rhizome Center for Migrants. It's been a pleasure, and I hope all of you have a wonderful rest of your week. Hasta luego y muchas gracias.